our new lesson for today is function notation. Okay, so the f of x notation can also be used to define a function. Okay, so from our previous discussion, okay, what's the definition sa function? What is a function? If you remember, kisa may nahinumdum sa functions. Okay, so a function is a special type of relation in which every element in the domain is paired or matched to exactly one element in the range. So that is a function, di ba? Usa ka x, usa ka y. Ang x dili mag pares-pares og daghan. Okay, so mo na ibut pasabot sa function if you remember our previous discussion. Like for example, di ba, sa graph. Okay, so this is the graph. Okay, linear function. Okay, so how you will determine if this graph is a function? If the graph will meet the vertical test, diba? Okay, usara ka point. Okay, so you can determine that this graph is a function. Kaya nga naman, usara ka yung x, now check this one, only one x is paired to one y. Okay, so mo na siya a function. Okay, so we have here a drawing. I have here a drawing. Okay, so this is what we call the function machine. Okay, so inside this machine, this is the function f or the rule, if you remember, diba, rule. And then, ibutang. So this is the input, diba, sa itong ibutang, no? Input, which is the x values, sa pato, the independent variables, okay? So, inigbutang na to din sa function machine din. Okay, with the rule, iyan na siyang lutuon. For example, inigawas na is the output or the y values, which is the dependent variable. So, the y depends upon the value of x. Okay, the dependent variables is dependent on the independent variables. Okay, so output f of x or y value. So this is the function of x. So kung makita ta, if you see f of x, it means y. Okay, so for example, we have this rule. So this is our rule. I'm going to put it inside. Okay, y is, this is our rule, 3x. Okay. So this is our rule, 3x. Butang na to ang 3x diha. Okay. Our input is 2. Diba? Atong input, butang na to din C2. Okay. So, using our rule, diba? 3 times x. So, ang atong x is 2. So, pila man? 3 times 2? 6. Okay, so our output is 6. So, inigawas inigsod ni x value nga 2. Butoon din sa rule. 3 times 2. Kaya kini, alis naman ni variable x man, alis naman 2. So, 3 times 2 is, inigawas na nidya. Ang iyang output is 6. Okay. Okay, let's say another input. Itong butangan na sa sadya og 3. Okay. So, 3 times 3. Kx, pulihan na to ang 3. So, pila man? 9. Okay. So, 9. Very good. 9 ang atong output. Inigawas din 9 na sadya. Okay. Next. Butangan na to og 4. Okay, so 3 times 4? 12. So 12. So the output is 12.
Okay, so mauna ibot pasabot sa function notation. Like for example, di ba, bakery, kung magluto og cake or pan. So, sa mga ingredients sa pan? Okay, give an example. Harina, tangang harina, unsa pa? Gatas, unsa pa? Itlog, asukar, butter, unsa pa? Baking powder, kaya para matubo, no? Tubig. Okay. So, ang machine, lutuon na didha, lutuon. Inig gawas, asa na may mo gawas? Pan. Okay, so mo na siya ang function. Okay, function notation. Okay, na-gets? Diba? Kung kasi atong ibutang sa input din, initawas niya, mao ang iyang output. No, dili ta magbutang og kanang ingredients sa paminaw. Ingredients sa pan, inigawas din ni pansit. Dili pansit. Kaya naman pan man sa ingredient. Okay? Okay, ingredient man sa pan. So dili pansit ang magawas. Okay, so the f of x denotes the y value. So kini y values, element of the range that the function f associates with x values, element of domain. Okay, for example, kini siya f of 2. Ang basa niya, f of 2 denotes the value of y. Ano mo tayo the value of y at x is equal to 2. Okay, so aside from f, dili nagsugod na sa banha. Okay, so the value, letters such as G, H, or L, and pwede gamiton instead of F. Okay. So every element X in the domain of the function is called the pre-image. Like for example, ingredient sa paghimo og pan, di ba? Asukal, sapato, tubig, milk, butter. Wa pa man na siya dagway, no? Inigluto na, pan na siya. Okay? Juta. Magluto ay mga ingredients para pan, magawas juta. Ay, kalahi ka na. Ito pan, rapod. Oy, inaw man na. Sila, pilosopak, wa mabagay. Okay. So, katong mga ingredient din ang tawagan na pre-image. Pero image, gawas na, ang tawagan na, every element of y or f of x, ang iyang tawag is image. Okay, so it shows that, paminaw, it shows that for every value of x, there is corresponds one and only one value of y. Okay, so kung musud ta, input ta og 2, using our function notation nga y equals 3x, inigawas na dya 6. Okay, kaya naman, ang atong input is 2 man, di ba? Inigawas na dya 6. Okay. Example. Okay. Example. Consider the rule or function f defined by f of x. Dili niya multiplication. This is not multiplication. Pagbasa, f of x equals 3x minus 1. So, if our function notation is 2, kining x, pulihan na to og 2. Find the value of the function. Okay, so this is our function notation. F of x is equals 3x minus 1. X na to is 2. Isud na to din pulihan ng x of 2. Okay, then, pakitaan na to ang value. So, 3 times 2. Hindi man dyan. Value sa x is 2 man. Minus 1. So, pila may answer? 3 times 2? 6. Okay. 6 minus 1? 5. Okay. So, ang value is 5. Okay. So, let's dyan. Okay. Then, let's say, if x is 3.
using the notation 3x minus 1. Okay, so 3, ang x is 3 man, 3 times 3 minus 1. So pila man ni? 9 minus 1, pila? 8. Okay. Sige, second example. Evaluate g of x. So we did not use the f of x. Equals x squared minus 2x plus 2 at x is equals to 2. Okay, so sama na to. G of x, ang iyang value is 2. Okay, so tanang x, guys, remember, see, tanang x we replace with 2. Okay, so, unsa naman na siya? 2. 2 squared minus 2 times 2 plus 2. Okay, so 2 squared. 2 squared, pila? 4. Okay, 2 times 2. 4. Plus 2. Okay, so pila man atong g of 2? Pila may value ni siya? Pila? 10. 4 minus 4 plus 2. 2. Okay. Example number 3. Okay, basa din, basa. Basa tanan. Inanog si paminaw. Sige, basa ha tanan. Evaluate fx equals Otro, marag jaya. Otro, kanang snappy. Evaluate, sige, go. Evaluate fx F of x. Otro, sige, evaluate. Evaluate f of x equals 2x plus 1 at x equals 3x minus 1. Okay, so atong i-evaluate din notation. At x is equals to 3x minus 1. Okay, so ang atong value sa f is 3x minus 1. Okay, so atong rule 2x plus 1. Kasi na nagsigban nga din ako, pasulbon din din. Okay. Sige, 2. Unsa man ang kining x ato ilisan ani. Kini 3x minus 1 plus 1. Okay, so what is the next step? 2 times So may sunod nga buhaton. 2 times 3. Okay, sige. Expand. Okay, sige. 2 times 3x. 6. Na may variable. 2 times 3x. 2 times 3x. 2 times 3x. Oh, 6x. Naharang 2 times 3x, 6x. Kailan mag-jx, diba? Okay. 2 times negative 1. 2 times negative 1. Negative. Oh, negative 2. Okay, so mana na siya? Plus 1. Okay, next. Okay. So, 6x. Copy na to, di ba? Kay paman sila yung ka-term. Minus 2 plus 1. 3. Asa mo yun? Minus 2 plus 1. 1 positive, negative. Positive, negative. Negative. Kaya nga naman, asa may mas ako? Negative ba? Negative. Okay, so, negative 1. Okay, so mali ang answer sa atong f of 3x minus 1.